Вітаю тебе з поверненням. Це знову Alan Wake 2. Ми продовжуємо його проходження. Що скажеш, Кейсі? Офігенно здорове дерево. І в цього дерева є цілий культ. Там цілий рукопис Вейка, ще й зацензурений, наскільки мені видно. Зачарований пітьмою. Хочу брати папірець. Вона візьме папірець кат-сценою. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Я без звуку, та? 3 хвилини без звуку. Вона екстрасенс, сидить така. Щось сторінки рукопису будуть сюди складатись. Буде Алан Вейківський куточок. А в неї є старий телевізор тут. Будуть показувати Night Springs. А, в неї дуже атмосферно тут. Мені подобається. Щось сховано всередині Найтінгела. Ну, дуже простенька механіка, насправді. В Шерлоку складніше, але анімації не такі прикольні. В Шерлоку прямо... Можна вийти через двері, до речі. Логічніше було б холодильничок. А, ми не все тут огляд. Сіль розсипав. Сипала сіль. Перший контакт. Випусти мене звідси. Сипати сіль це по-своє. If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. О, алкач. Pistols. Куточок Кейсі, куточок Вейка. This mug always cheers me up. Блін.
Не найгірша мати. Клас. Типу, є кухлики, найкращий бос, найкращий татко, найкращий дід, найкраща матуся, в неї не найкраща мати. Доця, Miss you, kiddo. I'll be home soon. якщо переживеш зустріч з Вейком. А це Кейсі. Кейсі родич якийсь? Кейсі не можна передивитись. Малу можна глянути, а Кейсі не можна було обрати, я обрав малу. Бувайте. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Є? Ти ж ведеш? Добре, що я вчасно помітив, що я без мікрофону. Був би це Whoever стрім, wrote that page made sure it read like a story, якесь було б гівно. like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Чекай. Entertain some fantasy? Deep, Projecting their dark desires? fantasy. Чекай. Are we characters or the audience? А ми йдемо куди? Witnesses to their design? Ми звідсіля прийшли, хіба ні? It's all about control. Take Deciding control. What happens to who? Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Ні, тобі це все дадуть, все, нам дупа. Дуже кайфово зроблений ліс. Сліди лишаються на багнюці? Це ж не Red Dead Redemption. Гра з меншими бюджетами, але при цьому... А, ні, і лишаються сліди, але не такі красиві. Лишаються сліди. Прям де боговиня, там прямо лишаються сліди. То сліди Кейсі. Hey, you made it back. Прикинь. Good. Ви повезли його в Stuck in морг. those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Чувак. Поїхали в морг. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Ось нагадуєш. Знайоме обличчя. Десь я тебе бачив. Ти один з розробників теж? Ключі. Thanks. Дякую. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Погнали що? Можна детально роздивитися пику Кейсі. О, в нього є цей. Гарнітур. Красень. О, Resident Evil, привіт, але з красивими анімаціями, на відміну від Резидента. Ідем. Веди. А є фоторежим? Seems like. Фоторежим. Параметри. Ну, в Control був фоторежим. Мапа. Має фоторежим, але буде, я думаю. Має бути. Така красива гра. A nice town so far. І моторошно красиво. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. А ти звик? Я теж не звик. Мені тут голос раку на початку першої серії прямо в екран. На, дивись, це Найтінгейл. Голяка ходить. Ось так. Якась цяточка була, я її тільки помітив. Навіть зв'язок є, інтернет. Може то просто телевізійна ця. Ага, зробив гірше.
От ти як. І мер Данила так його галушкою вдавило. Йдем. Special Agent Алекс Кейсі. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Ти впав? Реалістично. Ми залазили вдвох і він впав. А в них немає ніякої зброї, та? Чи це так дубинка якась в неї була, як піднімали, я побачив. Ні, то ліхтарик. Так? То ліхтарик. Як ви без зброї, га? Ай. Ключ від всіх дверей один. Дуже небезпечно. А закривати їх хтось буде? О, стривай. The Federal Bureau of Control. Оу! That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Отак, відразу бюро ткнули сюди. Контролю. Друга серія, вже нам про бюро розповідають. Напевно, ми не побачимо Джесі Фейден, але... Було б прикольно. Here we are. Remedy Connected Universe. Все. Let's Ми head back to їдемо. town and meet the sheriff at the diner. Але... Bright Falls. Це швидке переміщення. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Потім ти не будеш радий. Екранне завантаження не такі приколи, провантажується клас. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. А ти ж теж хочеш до кав'ярні. Погнали до кав'ярні. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and Чувак у eyewitnesses костюмі waiting. термоса? Серйозно? Coffee. Кофі, де ти є? А, ось ти. Пішли по кофі. Здоров. Hi there. Айзер. Beautiful place. Elderwood Place. Це прапори Америки. USA хочу. Оу! Я думаю, що це за поверхня, це вода така. Янь. Влізу. Так, пішли до чувака в костюмі термоса. Just how much coffee have you had today, Charlie? Дум-дум-дум, не знаю, не має значення. How much have you had? Not enough. That's how much. Кава, Never enough coffee. кава. Oh, that rich, bittersweet nectar. Get it in coffee world. Get it where you can. Це реклама, насправді Remedy продає каву. Jesus, Charlie. Серйозно кажу. And it is Красивий лейк іде в камеру. Charlie. You can comfortable as I am. Знову Дірфест, до речі. Oh dear. Cute. Кайки. Він його попердолив. Він впевнено хоче кави, і він чимчикує туди. Напис на спині на всю куртку. Дайте вгадаю, я FBI.
Oh, it's Washington's finest. Мабуть, шериф. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Так, тепер пий каву по-справжньому. Давай. Я влізу. Я тебе в цей кадр запхаю все одно. Давай. Пий каву. Ти ж п'єш каву, ні? Ти такий. Тобто, як у нього не було кави, а була чиста рука, то він сьорбав тільки так, а зараз каже, я не від кави. Ну давай, мені сказали, що були свідки. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Хай мене. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. You can go ahead, Anderson. We'll be here. Я чую, як він сьорбає. Файно зробили цей момент. Ти будеш сьорбати чи все? Ну, добре, він награно не сьорбає. Він вдягнений тут більше як Сем Лейк, ніж як Максим Пейн. Фрі. О, фрі. Дорогий олень, Bright Falls. Дешевий. Андерсони в куточку? Це ж та сама? Це та ж сама. Але Андерсонів нам. Будемо музику слухати. All Gods of Asgard. А немає, та? Програвач зламаний, ця старезна штука може грати лише одну і ту саму пісню раз за разом. Мені, звичайно, дуже подобається Кокос, але врешті-решт. Ні, тут не буде. Асгард. Це ж та сама забігайлівка Зелена Вейка, просто її ремастернули. Ти хоч би щось там тицяв. Камон, Remedy. Просто тицяє по екрану і там нічого не цікавого. FBI, open the door. Enjoy your day. Що зробити краще? Правильно вони. Ви букери? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Що ви робите? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. Опа! True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting,
Cult of the tree. The cult of the tree. Cult of the tree. Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. Що ви знайшли? Ви брешете, ви щось знайшли. Що ви знайшли? Ви мені цього намахуєте. Так. Культ дерева, озеро Колдрон. Культ дерева. The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Озеро Колдрон. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. А це ж треба причепити до дошки, ні? Треба. Каже, не треба. Глянь, скільки тут всього додалось. Справа. Це нова справа, глянь. Цілковито нова. Воно додається докупи. Зв'язане. А тут немає, глянь. Прикол. Ти тебе причіп. Портрет вбивці. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Роз. Культ дерева. Нова справа. Культ дерева. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. О, холєра накидала. Олені, не братіни. Культисти були в масках. Це культ. Культ оленя. Що в мене більше? Ніфіга собі накинули цих розслідувань раптово. Гадаю, ви мені брешете, ви мені заливаєте. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Jimmy. Це я забираю. Дякую. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even Роза. dream of missing dear Oh Fez. God. Saga Anderson. As I live. Як ти вижила, Роза, і залишилась такою ж молодою? I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so.
Вона ж була поглинута темрявою, якщо мені не зраджує пам'ять. Як вона, типу, ну, виглядає доволі молодою. Непогано збереглася за ці 13 років, але насправді це не так вже й багато. Звідки ми знаємо одну одну? So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. О, це не відповідь. I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Файно збереглась. Ти до Кейсі. Кейсі, тут така срака, слухай. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out. Та сама церква, та? Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. D&D. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Вже ці акценти шикардосні. Як вони кайфово намалювали дерева, просто я не можу. Rose? Yeah, she's a bit of a space case. She always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Коротше, кайфово зроблено, навіть без RTX-у. Дуже приємно грається. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Корпус. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Це буде блювотна серія. Ти теж ідеш? Чекай. Мапа. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. See you around. Agent? Це точно не морг, але їх старий комп тут. Я вкрав. О, у мене є пістолет насправді. Комп. Саме відкрилося. Я нічого не чіпав. Це все саме. As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Пригодницькі тури. Телевізор. Де телевізор? О, ні, ведмідь. Did somebody call for a tour guide? Oh, wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak.
tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Це було геніально. Каже, fuck the government. У нас є болторіз. Що, пішли різати. With the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Кваліфіковано, каже, Ростен робити. Міття просто так лише. Моторошний морг. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Потім туди зайду. Де ви вділись? Є щось у моргах, що завжди піднімає мені настрій. Такий веселун. I can't force it open. Темно тут. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What's the cause of death? What other clues can the body give me? Серце. There's writing on here. На серці Can't щось make it написано. out. Writing? How'd they manage that? The Оба. body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Він розбух, бо вода. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. І розрізали його. They did leave something inside his chest. Давай я зачіпки організую спочатку. Символіка куль. Time to see what Nightingale's body can tell us. На майбуть тут все на окей, моторошна хінь. Та по черзі поїхали. І на смерті. В причину смерті? Серйозно? Він відбивався, це радше не. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. Ритуальний надпис і ще один ритуальний надпис. Що розкажеш? Definitely something in his Папірець? Did the killers leave it there? Телевізор? А, це пригодницькі тури. Мапа. Все, виходимо. Там щось всередині, прикиньте. Прикинь, там всередині щось зашили. Мені вже моторошно. Ну я бачу, як його витягують щось звідтіля. Це було дуже моторошно. На, просто рукою це витягнула. Ні, в неї не рука, в неї там якісь ці. Пінцети. Могла б рукавички хоча б вдягнути, ні? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saya. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here.
Він зник? Як це можливо? Холера. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Постарайтеся залишатися на світлі, дякую. Це я хілюсь на світлі. Світло хілить мене, ля, кайфова штука. Світло хілить, але не повністю. He can't see me in the light. Стривай, а я можу думати. Холера, ти My gun's страшний. out in the hall. Gotta get it back. Безпечні простори відновлюють частину здоров'я. Якщо ви вийдете чи атакуєте з ближнього простору, нечистому стане недоступним. Срака. Капець, це моторошно, просто прямо аж. Gotta move. Now. І gotta move, ти шо? Перемикач, бачу. Не бачу перемикач. Все, мене вбивають, мені срака. My gun out of the room. Це було швидко. Мені треба було бігти і розвивається іншим чином. При падінні на землю ухиляйтеся, щоб уникнути наступних атак. Чому ви зможете швидше піднятися? А за лейка ми не будемо грати за лейка взагалі сьогодні. За лейка, за Алана Вейка. За лейка ми взагалі грати не будемо, ясна річ, це ж не Максим Пейн. Його вбили, та? Він живий. Куди він дівся? Ох, курва. Серйозно? I need to get into the light. Now. Це нам срака. My gun's out Білка. in the hall. Gotta get it back. Мене вбивають. Go. А як? Либо давить. А як? Я нічого не зроблю. А ти присідати вмієш, може, ні? Капець. Треба збавити складності. Ми цю гру ніколи не пройдемо. Типу, тут будуть моменти, де ти без зброї. Клятий Outlast, мені це не подобається. Outlast не був таким моторошним. Я не знаю, ця гра занадто. Це перша гра з горорів, яка, бляха, мене змушує напружуватись. Я хизли, чому Nightingale такий моторошний. He can't see me in the light. Лед. Ліхтарик. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Можеш Now. присідатись? А може бігти тільки. Погнали.
Де Кейсі? Кейсі здриснув? What the fuck? Кінець розділу. Ух, срока. Слухаймо музяку. А що не переклали? Пісню вирішили не перекладати. Кайфова пісенька, але вона закінчилась. Follow into the dark, follow into the dark, dark, dark. Дарк Валерійович. Все? Все. Previously in Alan Wake. Не буде? He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. А де Previously in Alan Wake? Та ну, пофлексив під пісеньку. Alan in the Dark, блях. А нас ще Alan in the Dark в цьому році очікує. Бляха, він просто порвав чуваків на шматті. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster.
Аж 3 сторінки тепер є. Найтінгел зник. Фу, фотка. Найтінгел напав на The нас. dead man turned into a monster. Мертвяк перетворився на монстра. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. Немає, змирись. This is the case we must solve. Давай, чекай. Чекай, дай вийти. Не дасть вийти. Дай вийти. Все коротше. In Saga Mind Place ми закінчимо цю штуку. Дякую, що дивились. Побачимось в інших місцях інтернетів. Пока.